So, i-discuss natin ngayon ang week 4 ng quarter 1. So, ito yung properties ng operation ng set of integers. So, first tingnan muna natin. Identify natin kung ang given mathematical statement ay true or false. For example, number 1. Pag sinabi natin negative 9 plus 6, equal ba siya by negative 3? So, try natin to answer. So, negative 9 plus 6, they are different signs. So, you subtract the absolute value. So, tama. The answer is negative 3. So, negative 3 equals siya with the other side ng equation, which is negative 3. So, therefore, true statement siya. So, ito yung tinatawag natin closure property. So, pag sinabi natin closure property, any integer that are added, subtracted, or multiplied, the result remain as integer. So, pag nag-add ka ng dalawang integer, of course, ang sagot, integer pa din. Hindi pwedeng fraction, hindi pwedeng decimal. Try natin to. So, using the closure property, pag sinabi kong negative 4 times negative 9, ang sagot, positive 36, integer pa din. So, ang sagot, hindi fraction, hindi decimal. So, kung nag-add ka, or nag-subtract ka, or nag-multiply ka, or nag-divide ka ng integer, ang sagot ay integer pa rin. Okay, the next one. Identify uli natin kung true yung statement. Pag sinabi kong 5 plus 8, parehas din kaya ang result nun pag sinabing 8 plus 5? Yes, the same din yon. So, 5 plus 8 ay 13. Equal din siya with 8 plus 5, which is also 13. So, ito yung tinatawag nating commutative property. So, pag sinabi natin commutative property, the order of the given number interchange, but the answer is still the same. So, ibig sabihin, kahit pagpalitin natin yung order ng position ng number natin, 5 plus 8 or 8 plus 5, kahit pagpalitin natin or interchange natin yung order, parehas pa din naman yung answer. Another example sa commutative, let's say 7 times 9, parehas lang din ba ang sagot pag sinabing 9 times 7? Yes, of course, parehas lang. Kasi pinagpalit mo lang yung order ng number. So, parehas din siya. 7 times 9 ay 63. Ang 9 times 7 ay 63. So, ang tawag doon ay commutative property. The next one, identify uli natin kung true yung statement. Pag sinabi kong 6 plus the quantity of 9 plus 4, equal din kaya ang magiging result pag sinabi natin the quantity of 6 plus 9 plus 4. Check natin. So, pag ginamit natin using the PEMDAS rules, unahin natin yung i-simplify yung nasa loob ng parenthesis, 9 plus 4, that is 13. Sa kabilang side, pag sinabing 6 plus 9, that is 15. So, simplify natin. 6 plus 13 ay 19. Sa kabilang side, 15 plus 4, 19 din naman. So, ibig sabihin, same din yon. So, that is also correct. So, ang ginamit na property doon, ito yung tinatawag nating associative property. Pag sinabi naman nating associative property, the way of grouping of numbers doesn't matter. The result will be the same. For example, this one, 6, 9, at 4. Parehas lang din yung order nila, 6, 9, and 4. Anong pinagkaiba? Yung grouping. So, sa una, ang nakagroup yung 9 at 4. Sa pangalawa, ang nakagroup yung 6 at 9. So, if we follow the PEMDAS rule, so kahit na i-group natin yung 6 and 9 muna, or yung 9 plus 4 muna, you will come up with the same result. So, yun yung associative property. So, let's try another example for associative property. Let's say, pag sinabi kong the quantity of 3 times 5 times 6, that is equal to 3 times the quantity of 5 times 6. Same lang din ba sila? So, we're going to multiply this 3 times 5, that is 15. Sa kabilang side, i-group natin yon. 5 times 6 ay 30. Pag kinombine natin, 15 times 6, the answer is 90. And 3 times 30 is also 90. So, parehas lang din. So, kahit na iba yung grouping niya, itong 3 times 5 yung unang group, tapos yung isang group yung 5 and 6, so we will come up with the same answer. So, ang tawag doon, associative property ang ginamit natin. Next one, identify uli natin kung true yung statement. Ito yon. So, 3 times
the quantity of 6 plus 2. Parehas din kaya siya sa 3, the quantity of 3 times 6 plus the quantity of 3 times 2. So, pag minultiply ba yung 3 dun sa 6 inside the parenthesis, at saka yung 3 doon sa 2 na nasa loob ng parenthesis, pagka-come up din ba siya ng parehas na answer? So, try natin. So, ito, pag sinimplify natin, so, inadd natin yung nasa loob ng parenthesis, 6 plus 2 is 8. So, naging 3 times 8 na siya. Sa kabilang side, pag multiply natin yung 3 sa 6, ay 18. Yung 3 sa 2, that is positive 6. Parehas kaya yung magiging answer niya. So, 18, ito ay 6. So, 3 times 18, so they come up with 24, and 18 plus 6 ay 24. So, it's the same. So, ang property na ginamit doon is the distributive property. From the word distributive, ibig sabihin ng distribute ba? Ipamigay. So, parang ipinapamigay or pinumultiply natin yung number na 3 isa-isa inside the parenthesis. So, ibig sabihin, yung minumultiply natin itong number na to doon sa sum na nandun sa may loob ng parenthesis. So, it's like 3 times 6 and then 3 times 2. So, you call that the distributive property. Another example for the distributive property. Tingnan natin itong example na to. Negative 2 times the quantity of 6 plus 7. That is the same thing. Pag minultiply natin yung negative 2 by 6, at saka dinistribute natin yung negative 2 by 7. So, ito yun, negative 2 times 7. So, tingnan natin. Pag sinimplify natin to, unahin natin nasa loob ng parenthesis, 6 plus 7 ay 13. So, it will become negative 2 times 13. Tingnan natin sa kabilang side. So, it will become, pag minultiply natin negative 2 sa 6, it will become negative 12. And the negative 2 times 7, the answer is negative 14. So, pag kinombine natin siya, negative 2 times 13 is negative 26. And 12 plus negative 14 is also negative 26. So, it's still the same. So, pag gumamit tayong distributive property, parehas lang din. How about this one? So, fill in the blank or fill in the box. Let's say 18 plus blank is equal to 18. Ano kaya ang number na pwede natin i-add sa 18? Ang result ay 18 pa rin para maging correct yung statement natin. So, ang sagot ay, of course, 0. If you add 18 by 0, ang sagot 18 pa rin. So, ito yung tinatawag natin, yan, result pa rin ay 18. So, identity property. The word identity, pag sinabing identity, tulad ng ID, identity mo yon. Ikaw, ang nasa mukha ng ID, ikaw pa rin. Okay? So, identity. So, ibig sabihin, ito yung integer na pag in-add sa 0, ang result would be the same as the given number. Wherein, yung 0, ito yung tinatawag nating additive identity. Kung ano yung i-add mo, any number na i-add sa 0, ang result parehas pa din. Kung 5 i-add sa 0, 5 pa din. Kung negative 20 i-add sa 0, negative 20 pa rin. So, yun yung tinatawag na identity, kaparehas pa din. The next one, fill in the box or fill in the blank. For example, negative 20 times blank is equal to negative 20. Ano naman kaya ang pwede mong i-multiply sa negative 20 para ang result, negative 20 pa din. So, ang sagot is 1. Okay, that's right. So, 1. So, ito yung tinatawag nating identity property of multiplication. So, ito yung number na pag multiply mo by 1, ang result ay same as the given number or the given integer. So, yung 1, ito yung tinatawag natin multiplicative identity. Kanina, kung ano yung i-add mo to make it the identity niya, 0 yon. Pero sa multiplication, kung ano yung imumultiply mo para maging ka-identity niya, so yun yung 1. Kaya siya tinatawag na multiplicative identity. Next, fill in the blank. Ano naman ang i-add natin sa 9 para maging 0? So, ang sagot, negative 9. Kasi unlike sign, you subtract the absolute value. So, ito yung tinatawag nating inverse property. Pag sinabi inverse, kabaligtaran. So, for example, ano yung number na i-add mo to get 0? So, ito yung tinatawag nating additive inverse. So, ang inverse ng 9 ay negative 9. Or ang inverse ng negative 4 ay positive 4. So, yun yung inverse niya. Para ang result ay equivalent to 0.
How about this one? Pag sinabi natin 3 times blank is equal to 1, ano naman ang pwedeng i-multiply sa 3 para ang result ay 1? Medyo nahirapan kayo mag-isip. O, tingnan natin. Anong sagot? So, the answer is 1/3. Bakit 1/3? Kasi if you multiply the numerator and the numerator, 3 times 1, 3 over 3. 3 over 3 is 1. Okay? So, ito yung tinatawag nating inverse property ng multiplication. So, ano bang kabaligtaran ng multiplication? It's the division. Okay? So, i-reciprocal lang natin yung numerator at saka denominator. So, ipagbabaligtarin lang yung numerator and denominator. So, ito yung number na pag multiply mo to a number, you will get 1. So, ito yung tinatawag nating multiplicative inverse. For example, ang 1/2, ang multiplicative inverse niya ay 2. Or pag sinabi natin 5, ang multiplicative inverse niya ay 1/5. Okay, so yun yung multiplicative inverse. Next is this one, 18 times blank. Ano naman kaya i-multiply sa 18 para maging 0 ang result? Sagot, 0. Okay, so ito yung tinatawag nating zero property of multiplication. That any number that multiplied by 0, ang result lagi ay 0. So, kahit anong number pa yan, kahit 1,000, 1,000,000, hundreds, basta i-multiply mo by 0, ang sagot pa din ay laging 0.